ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ERPNextൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് സൈറ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് കൺസംഷൻ എൻട്രി എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് P&L എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം കസ്റ്റമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾറെഡി വൺ കസ്റ്റം വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വൺ കസ്റ്റമർ നെയിം. Okay, the HJ trade Germany billing is INR, and we can give company account. Okay, initial team setting address, it's not required right now. We just create the company. Okay, HJ traders. Okay, and HJ traders, we can create one project here. Okay, and now we can create a warehouse. So I put a warehouse name same as a project name. ഇത് നമുക്കൊരു പാരൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള വെയർഹൗസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, പാരൻ്റ് വെയർഹൗസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്രിയേറ്റഡ് വെയർഹൗസ്, കസ്റ്റമർ ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ്. നൗ വി ട്രാൻസ്ഫർ എ കോസ്റ്റ് to this project site, which material project site load transfer again. Okay, so stock entry and material transfer. So source warehouse we can take from store, maybe we'll try, and HJ target to HJ. Put some cable or something, cable. So we'll transfer 50. We'll try that. How much quantity? 50 meter we're transferring. Okay, so 3 rupees is the per meter cost. Okay, put in the transfer entry, put in submit. Okay, so stock transfer to that warehouse. Okay, next we are putting stock entry. Material, the material issue. So source warehouse become HJ traders project account. So quantity we put 10. Okay, the item cable, so we'll put 10 quantity. Within the item we can see the one project, accounting dimension project. So we put the HJ traders project. Okay, so it should be 30 rupees. 3 into 10 quantity, 30 rupees, and I'm submitting. Okay, now we'll go to profit and loss account. In profit and loss account we choose project HJ traders. Okay, so we'll choose HJ traders. So we can see there is no income. Actually there is no income, and there is an expense of 30 rupees. 30 rupees minus 30 rupees is the cost. We just put a പ്രൊജക്റ്റിനോട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നീഡഡ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് an invoice and all. Traders. Automation project service, I put 10,000. Okay, and counting dimension, I'm mapping the HJ traders project. Okay, so
It will submit the invoice. So now we can check profit and loss statement and HL traders. Okay, you can see 10,000 is the income, and stock adjustment is 30. Total expense is 30. So this is the stock adjustment. So if you want, we can create something else called project consumption. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയർ ഹൗസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. 50 ക്വാണ്ടിറ്റി ഇന്നായി, 10 ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ടായി, ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എച്ച് എ ട്രേഡ് വെയർ ഹൗസിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, വൗച്ചർ വാല്യൂ എത്രയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു P&L നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ അനദർ എക്സ്പെൻസസ്, ഇപ്പോൾ ലേബർ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ജേണലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.